It's midday on Omoluwabi 87.7 FM. For the best in news, talk, and music, Omoluwabi 87.7 FM is your best dial. Keep listening. Good afternoon and welcome to News at Noon on Omoluwabi Radio 87.7 FM. Hi, I'm Oluwatayo Ajewole. For the headlines, Tinubu replies state governors on 573 billion naira funding. Federal government deploys 10,000 agro rangers to boost food security amid security concerns. Another foreign sender toll from Uganda rubbish dump collapse reaches 18. And from the world of sports, Rena Wakama wins best basketball coach at Paris Olympics. These and many more will be coming your way right after the short time out. Please stay tuned. Now the news in full. President Bola Ahmed Tinubu has cleared the air on the controversy over the 573 billion naira received by states. In the clarification which was made known yesterday through the Senior Special Assistant to the President on Media and Publicity, Temitope Ajayi, Tinubu said the fund is a World Bank loan which is the federal government guaranteed and not a grant. The presidency also explained that the issue of whether it was a grant or a loan should not be at the center of discussion, but rather how the money can assist the country's development. As part of efforts to boost food security and protect agricultural investments in the country, the federal government has taken another decisive step by deploying over 10,000 agro rangers in 19 states and the Federal Capital Territory to offer security to farmers and farmlands. The initiative, led by the Nigerian Security and Civil Defense Corps, NSCDC, is part of a broader strategy to address the challenges of food production and inflation in the country. Special Presidential Assistant Olusegun Dada, who announced the initiative, said it would ensure the safety of farmers who have been increasingly targeted by violent attack. He also added that agro rangers would mediate conflict between farmers and elders and prevent the destruction of farmlands across the country. A dynamite explosion has rocked the secretariat of the Action People's Party along the GRA axis of Port Harcourt, Rivers State capital today. According to reports gathered, the incident occurred in the early hours of today, precisely around 1 a.m., as assailants allegedly threw substances believed to be dynamite into the building housing the secretariat, shattering windows and doors, as well as destroying other property of the party. This came amidst speculation that the state governor, Similari Fubara, plans to move his supporters to the APP following the alleged hijack of the People's Democratic Party in the state by the predecessor and estranged political godfather Nyesom Wike.
Coming up next is news from the international scene as well as entertainment and sports stories. Please stay tuned. You are still tuned to news at noon on omoluwabi Radio 87.7 FM. Now to international stories. The Ugandan police force has reviewed the death toll from landslide at a vast garbage dump in the Ugandan capital Kampala has risen to 18. According to reports, homes, people and livestock were engulfed in the mountains of waste at the Ladiv in the northern Kampala district of Kitizi on Saturday after a collapse caused by heavy downpours. Meanwhile, Ugandan President Yoweri Museveni said he had directed Army Special Forces to help the search and rescue operations while also demanding to know who allowed people to live near such a potentially hazardous and dangerous heap. In the entertainment scene, Nollywood actress and filmmaker Bimbo Ademoye has reviewed her ecstasy after her movie latest project Last Tour reached 2.4 million views on YouTube in just one day. Ademoye, while expressing her gratitude to God and her fans, acknowledged her imperfections as a filmmaker, urging her fans to not to leave her as she is overwhelmed by their positivity. The actress encouraged her fans to continue watching Last Straw on YouTube channel while thanking them again for their unwavering support. On the sports scene, the head coach of the Nigerian women's basketball team, the Tigress, Rena Wakama, has been named as the best women's basketball coach at the Paris 2024 Olympics. The International Basketball Federation, FIBA, announced the prestigious accolade yesterday while concluding the Olympic Games. The 32-year-old led the Tigress to an unprecedented achievement, becoming the first African team to reach the Olympic quarterfinals as the team secured memorable victories against the world's top-ranked teams, including Australia ranked 3rd and Canada ranked 5th. And before we end the news at noon on omoluwabi Radio, it is 7.7 FM. Here's a quick recap. We brought to you that the federal government, through the President Bola Tinubu, has cleared the air on the controversy over the 573 billion naira received by states. And from the world, another scene, we told you that the dynamite explosion rocked the secretariat of the Action People's Party along the GRA axis of Port Harcourt, Rivers State capital, today. On the foreign scene, we told you that Ugandan police force has revealed that the death toll from the landslide at a vast garbage dump in the Ugandan capital Kampala has risen to 18. And lastly, from the world of sports, we also told you that head coach of the Nigerian women's basketball team, the Tigress, Rena Wakama, has been named as the best women's basketball coach at the Paris 2024 Olympics. For these and many more stories on Omoluwabi Radio, please follow us on all our social media handles. Facebook at Omoluwabi Radio 87.7 FM, Instagram, TikTok, and X at Omoluwabi 877 FM. The news was produced by Jonathan Ibileke, and I am Oluwatayo Ajiole. Good afternoon, and thank you for listening. Ẹ káàsán o, ìròyìn ọjọ́ kan rí ló ń dé sẹ́tì gbọ̀yìn ní ìkànnì ọmọlúwàbí rédíò 87.7 FM. Ṣáájú ẹ̀gbọ́n àwọn kókó inú ìròyìn ọ̀hún.
Tinubu dá àwọn gómìnà ìpínlẹ̀ lóhùn lórí ọ̀rọ̀ bílíọ̀nù ẹ̀tàdínlójìdínlẹ́gbẹ̀ta owó náírà. Ìjọba àpapọ̀ rán àwọn olùṣọ́ ohun ọ̀gbìn ẹgbẹ̀rún 10 láti ṣe àlékún ààbò oúnjẹ láàrin ewu àìlétò ààbò. Ní ilẹ̀ òkèèrè, ó ti di èèyàn 18 tó gbẹ̀mí mì látàrí ibi ìdalẹ̀ sí eléyìí tó dàwó ní Uganda. Lágbàrá ìdárayá, Rena Wakama jáwé olúborí gẹ́gẹ́ bí akọ́nimọ̀ọ́gbá eléyìí tó dáńtọ́ jùlọ ní Olympic ti Paris. Wọ̀nyí àti àwọn ìròyìn mìíràn láwọn mú wá sétí gbọ̀nyìn lẹ́yìn ìṣẹ́nukù ráńpẹ́ yìí. Yẹ́túndé Rábíù Akínwárí ló kọ mi. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ṣe àwẹnumọ́ ọ̀rọ̀ lórí àríyànjiyàn eléyìí tó ń lọ nípa 573 bílíọ̀nù náírà eléyìí tí àwọn ìpínlẹ̀ gbà. Nínú àlàyé eléyìí tó ṣe lánàá láti ẹnu amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ àgbà sí ààrẹ fún ìkànsíra ẹni àti ìpolongo, ọ̀gbẹ́ni Tèmítọ́pẹ́ Àjàyí, Tinubu wípé owó náà tó jẹ́ ẹ̀yáwó láti ọ̀dọ̀ ilé ìfowópamọ́ àgbáyé tí ìjọba àpapọ̀ sì ṣe ẹ̀rí sí wípé kì í ṣe owó fífúnni. Iléeṣẹ́ ààrẹ ṣàlàyé wípé ọ̀rọ̀ pé bóyá owó fífúnni ni tàbí owó yíyá kò gbọ́dọ̀ jẹ́ kókó, ṣùgbọ́n bí owó náà ṣe lè ṣe ìrànwọ́ fún ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè yìí. Lára ìgbìyànjú ìjọba láti rí dájú wípé ètò ààbò tún gbèrú sí lórí ìpèsè oúnjẹ àti ètò ọ̀gbìn ní ilẹ̀ wa. Ìjọba àpapọ̀ ti gba ẹgbẹ̀rún 10 ẹ̀ṣọ́ elétò ààbò aṣọ́gbó káàkiri lára ìgbìyànjú láti pèsè ètò ààbò fún àwọn àgbẹ̀ àti oko ní ìpínlẹ̀ 19 àti ní olú ìlú orílẹ̀-èdè yìí. Ètò yìí tí àwọn ẹ̀ṣọ́ ààbò ara ẹni làbòlú NSCDC tán léwájú rẹ̀ wà lára ọ̀nà láti kojú ìṣòro eléyìí tó wà lórí ìpèsè oúnjẹ àti ọ̀wọ́n gógó eléyìí tó wà lórílẹ̀-èdè wa. Ẹ̀wẹ̀, olùbádámọ̀ràn pàtàkì sí ààrẹ ọ̀gbẹ́ni Olúṣẹ́gun Dàda tí ó kéde ìgbésẹ̀ léyìí tó ní yóò jẹ́ kí ètò ààbò rinlẹ̀ fún àwọn àgbẹ̀ wa tí wọn yóò sì kojú ìkọlù láti ọwọ́ àwọn agbésùmọ̀mí. Ó ní àwọn ẹ̀ṣọ́ yìí wà láti pèsè ààbò fún àwọn àgbẹ̀ kí àdínkù sì bá ìkọlù tí àwọn àgbẹ̀ ń kojú káàkiri orílẹ̀-èdè yìí. Ìbúgbàmù milẹ̀ tìtì lólú iléeṣẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú Action People's Party lọ́nà GRA nílùú Port Harcourt tí í ṣe olú ìlú ìpínlẹ̀ Rivers lónìí. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ṣe sọ, ìṣẹ̀lẹ̀ náà wáyé lówùúrọ̀ kùtù ní bí aago 1 òru bí wọ́n ṣe ní àwọn oníṣẹ́ láabi ju nǹkan ìbúgbàmù sí ilé tó wà ní olú iléeṣẹ́ náà tí ó sì fọ́ àwọn fèrèsé àti ilẹ̀kùn tó sì tún ba àwọn nǹkan ìní ẹgbẹ́ òṣèlú náà jẹ́. Ẹ̀wẹ̀, èyí ló wà láàrin ọ̀rọ̀ àhesọ wípé gómìnà Siminalayi Fubara ó ń pinnu láti lọ pẹ̀lú àwọn alátìlẹyìn rẹ̀ lọ sí ẹgbẹ́ òṣèlú APP ní ìtẹ̀lé ìfẹ̀sùnkàn gbígba ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party nínú ìpínlẹ̀ náà láti ọwọ́ ẹni tó gba ipò gómìnà lọ́wọ́ rẹ̀ tó tún jẹ́ bàbá ìsàlẹ̀ òṣèlú fún àmọ́ tí àjọṣepọ̀ wọn kò gún mọ́, Nyesom Wike. Ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè lágbàmúlùdùn àti lágbàrá ìdárayá ló pọ́n yóò máa sún kàn lẹ́yìn ìṣẹ́nukù ráńpẹ́ yìí, ẹ máa bá wa kálọ. Ìròyìn ọjọ́ kọrí ló ń tẹ̀síwájú níkànnì ọmọlúàbí rédíò 87.7 FM. Ìròyìn látilẹ̀ òkèèrè. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè Uganda ti ṣàfihàn iye òǹkà ikú eléyìí tó wáyé láti ara ilẹ̀ rírì ní olú ìlú orílẹ̀-èdè náà Kampala ti lọ sókè sí 18. Gẹ́gẹ́ bí àbọ̀ ṣe sọ, ilé àwọn èèyàn àti nǹkan ọ̀sìn lórí àwọn òkè náà ní àríwá Kampala ti Kìtẹ́zì lọ́jọ́ àbámẹ́ta lẹ́yìn ìgbà tí ìdàwó eléyìí tí òjò ńlá tó ṣokùnfà rẹ̀. Àmọ́ ṣá, ààrẹ orílẹ̀-èdè Uganda Yoweri Museveni ó wí pé òun ti pàṣẹ fún iléeṣẹ́ ọmọ ológun láti ṣe ìkúnlọ́wọ́ nínú wíwá àti dídòòlà tó sì tún ń béèrè láti mọ àwọn ènìyàn ilé tó gbààyàn láàyè
láti máa gbé ibi tó súnmọ́ tí wọ́n pè ní òkè eléyìí tó ní ewu. ìròyìn lágbo amúlùdùn òṣèrébìnrin Nollywood àti agbésinimá-jáde Bímbọ́ Adémọ́yè ti ṣàfihàn ìdùnnú rẹ̀ ní ìtẹ̀lé orí oníṣe tuntun rẹ̀ Last Straw eléyìí tí ó ti dé ọ̀dọ̀ àwọn ènìyàn mílíọ̀nù 2.4 lórí ìkànnì móhùnmáwòrán ayélujára ní ọjọ́ kan péré. Nígbà tí Adémọ́yè ń fi ìmoore hàn sí Ọlọ́run àti àwọn olólùfẹ́ rẹ̀ tí wọ́n sì gba àìpé rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó gbé sinimá jáde, ó wá ń rọ àwọn olólùfẹ́ rẹ̀ láti má fi òun sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ohun tí ó ń dùnnú nínú dáadáa lórí ọ̀rọ̀ ohun rere. Òṣèrébìnrin ọ̀hún ṣe ìwúrí àwọn olólùfẹ́ rẹ̀ láti tẹ̀síwájú láti máa wo eré Last Straw lórí ìkànnì móhùnmáwòrán ayélujára nígbà tó sì ń dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn lẹ́ẹ̀kan sí i fún àtìlẹ́yìn aláìlópin. Lákòótán ìròyìn lágbàárẹ̀ ìdárayá akọ́nimọ̀ọ́gbá àgbà fún ikọ̀ aré bọ́ọ̀lù inú àgbọ̀n obìnrin ti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà the Tigress Rena Wakama ti ní orúkọ gẹ́gẹ́ bí olùkọ́ni aré bọ́ọ̀lù inú àgbọ̀n obìnrin eléyìí tó dára jùlọ ní Olympic Paris 2024. Àjọ aré bọ́ọ̀lù inú àgbọ̀n lágbàáyé kéde ìyìn olókìkí yìí ní àná lákòókò tí wọ́n parí àwọn eré Olympic náà. Ọmọ ọdún 22 náà ó mú the Tigress lọ sí àṣeyọrí tí wọn kò tíì rí tẹ́lẹ̀, di ẹgbẹ́ àkọ́kọ́ ti ilẹ̀ adúláwọ̀ láti dé àwọn ìpele ẹlẹ́ni 8 eléyìí tó kángun sí àṣekágbá Olympic bí àwọn náà ṣe ní ààbọ̀ àwọn ìṣẹ́gun eléyìí tó ṣe ìrántí sí àwọn ẹgbẹ́ eléyìí tó ga jùlọ lágbàáyé, pẹ̀lú Australia ní ipò 3 àti Canada ní ipò 5. Pẹ̀lú èyí la fi dé òpin ìròyìn ọjọ́ kọrin níkànnì ọmọlúàbí 87.7 FM. Kí a tó lọ, ẹgbọ́n àwọn àrígbámú kọ̀ọ̀kan nínú ìròyìn ọ̀hún lẹ́ẹ̀kan sí. Àmúròyìn wá sí tí gbọ̀yìn wípé Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ṣe àwẹnumọ́ lórí àríyànjiyàn eléyìí tó ń lọ nípa 573 bílíọ̀nù náírà eléyìí tí àwọn ìpínlẹ̀ gbà. Bákan náà, lára ìgbìyànjú ìjọba láti rí dájú pé ètò ààbò tún gbé pẹ́ẹ́lí sí lórí ìpèsè oúnjẹ àti ètò ọ̀gbìn ní ilẹ̀ wa. Ìjọba àpapọ̀ ti gba 10,000 elétò ààbò aṣọ́gbó lára ìgbìyànjú láti pèsè ètò ààbò fún àwọn àgbẹ̀ àti oko ní ìpínlẹ̀ 19